Just a week from now, the games of the 30th Olympiad are set to open in London. London will be the first city to host the Olympic Games 3 times, having previously done so in 1908 and 1948. From July 27th to August 12th, under the motto of Inspire a Generation, the world's best in sports will compete. In total, some 10,500 athletes will represent 203 nations in 26 events. On July 11th, a ceremony was held in Seoul for South Korea's national team prior to their departure for London. Around 500 people, including athletes, officials, and families, gathered to wish the national team luck. This time, South Korea is dispatching 245 athletes for 22 disciplines. As for the team's ultimate goal, it's to win 10 gold medals and rank among the top 10. 앞으로 남은 기간 동안 열심히 해서 우리 여러분들이 보내주신 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 파이팅! 좋은 모습 보여드리겠습니다. 파이팅! 파이팅! South Korean athletes donned the national team's official uniform, designed to recall the spirit of the 1948 London Olympics. Some 450 outfits were made over 200 days. Their linings carry 5,800 messages of support from sports fans nationwide. 우리가 해방 후에 태극기를 가슴에 달고 첫 올림픽 출전이었거든요. 그때 나라를 찾은 기쁨도 있었지만 너무 가난한 그 조국의 그 땅을 떠나면서 많은 선수들이 정말 그 용기와 그런 기상을 꿈꾸면서 떠났던 런던 올림픽입니다. 그때의 모습을 회상하면서 그렇다면 지금 경제 10대 그 대국이 되어 있는 우리나라의 기상을 다시 한번 그때의 뜻을 기리며 만들어야겠다는 컨셉으로 준비를 해봤습니다. The uniform is primarily based on 3 colors, navy blue, red, and white, the colors of the national flag, as well as its pattern of taeguk, meaning yin-yang. Also, the jacket features a special insignia. It resembles the one the 1948 London Olympics Committee gave to South Korean athletes for their participation. 48년도에 선수들이 입었던 단복을 이번에 문화부에서 또 문화재로 지정을 하게 되더라고요. 그래서 그 뜻을 기리기 위해서 그렇다면 그때 입었던 단복을 다시 현대적으로 재해석을 해서 요즘의 스타일의 유행에도 맞고 선수들도 편안한 단복으로 해줘야겠다고 생각을 하고 시작을 해봤습니다. The 1948 London Olympic Games marked a milestone in South Korea's sports history. It was the first Olympics in which South Korea participated under its own flag after liberation from Japan's colonial rule in 1945. On June 21, 1948, South Korea's team of 67 set off from Seoul Station. Through 7 cities, including Yokohama, Shanghai, and Hong Kong, they traveled 18 days to reach London. It was 15 days before the establishment of the Korean government, so without passports, the team had to get assistance from the U.S. Army. 미국 군정 때 갔다고, 군정 때 갔는데 8월 15일 날 우리가 독립을 했어. 그래가지고 거기에서 국기를 올리고 애국가를 부르고 만세 부르고 그랬어. 대한민국 만세를 런던에서 우리가 불렀다고. 수립이 됐어. 그러니까 태극마크지. 얼마나 멋있었겠어. 정말 장관이었었지. They competed in 7 disciplines: weightlifting, wrestling, track and field, boxing, football, basketball, and cycling. In weightlifting and boxing, South Korea secured bronze medals and finished the games in 24th place out of 58 nations. Back then, marathon was the most followed sport for South Korea. Runner Choi Yun-chil looked on track to win the race,
But after passing the 40-kilometer mark, Choi succumbed to the heat wave and gave up due to dehydration. 참 국민이 우리를 너무 어렵게 보내줬어. 나라도 없고 그런 나라에서 우리를 보낼 때 올림픽 채권을 팔아서 우리를 보내줬어. 그랬는데 기대가 얼마나 컸겠습니까? 우리가 훈련할 때 땀을 얼마나 흘리는가 하면은 2kg, 3kg, 대회 때는 4kg, 5kg까지 빠져요. 그런 것이 마라톤이요. 그걸 참고 견뎌야 해. Recently, family members of the late boxer Han Suan, the bronze medalist at the 1948 London Games, showcased the medal with the public. Kept in a home safe, the medal, now 64 years old, was in good shape, with London 1948 still clearly visible. 아버님 헌신을 다 하셔가지고 열악한 환경에서 또 가서 이렇게 획득을 하셨기 때문에 혼이 담긴 거라고 말씀드리고 싶습니다. 거의 기진맥진 하다시피 해가지고 도착을 하셨다고 저는 들었습니다. 그래가지고 그 시합 전에 개최량 하고 나서 꼭 그 코치님이 밥하고 김치국을 꼭 해주셔가지고 그걸 먹고 꼭 시합을 해가지고 이기셨다 그랬어요. The Han family also shared priceless pictures of the late boxer taken with his peers, including one taken as the national flag was raised. Both the medal and the pictures from the Olympics, in which South Korea flew its own flag, are now valuable historical records. 혹시 아버님 그 혼을 전기를 받으셔가지고 가서 금메달을 복싱에서 꼭 한번 획득했으면은 아버님도 꿈도 이루어지지 않을까 이렇게 생각됩니다. 1948년도 아버님께서 따신 동메달입니다. 이 길을 받아서 우리 대표 선수단 금메달 화이팅! 후배들 화이팅! 즐겁게 희망차게 뛰고 왔으면 좋겠습니다. 화이팅! Last Friday, supporters of Team Korea staged flash mobs around Seoul. With the theme song for the 1988 Seoul Games, Hand in Hand, playing in the background, the dancers wowed passers-by. 이런 굳은 날씨에도 많은 분들이 참여해주셔서 너무 기쁘고요. 앞으로 대한민국 선수들 모두 힘냈으면 좋겠습니다. 2012 런던올림픽 한국 대표팀 화이팅! And in the coming days, Olympic hopes will surely grow, all hoping for a good fight at the upcoming London Games.